Good morning, everyone. Welcome to yet another Oet Writing Live, airing from Digis Academy. And this is Ishwarya here with you people as usual. So let's just wait for a couple of seconds so that our viewers can be here with us. All right. Alright, so once again, a good morning and warm welcome to each and everyone to yet another OET Writing Live, and from Teachers Academy, and this is Ishwarna here with you people. So as you people can see, I have brought an entirely different topic for today's live session. So is writing a letter to an endocrinologist is difficult? So when we are writing a letter, when a reader of an OET letter will become an endocrinologist, അത് ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്ക് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ യെസ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവ്രി വൺ. വെൽക്കം ടു യെറ്റ് അനദർ റൈറ്റിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ. Yes, good morning, Meera. Welcome. Yes, so I hope everyone is faring good. Yes, good morning, everyone. Alright, so as you people can see, so we are going to deal with a new reader of our letter, that is endocrinologist. So the endocrinologist letter അല്ലെങ്കിൽ how we are supposed to organize the data or the content for an endocrinologist. This is going to be our topic of discussion for today's OET writing live session. Okay, so here is the first slide. So let's begin with the question. So here is a question paper for you people. So the variation related to the patient. So patient particular information ആണ്. The name of the patient, that is Mrs. Priya Sharma, and date of birth of the patient is also provided here. That is 8th May 1963. Age 60 years ആണ്. Age 8th May 1963 ലാണ് our date of birth mention ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And in this particular question paper, they have provided both age and DOB. Our age provide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, date of birth provide ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So when both with the opt for DOB. DOB ആണ് നമ്മളോട് opt ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയാം. And the next information that they have provided is the residence. Basically, the address of the patient is given here. Moving on to the next information. That is the social background. So when it comes to the social background of the patient is married for 40 years. 40 years ആയിട്ട് married ആണെന്ന് പറയുന്നു. With 3 adult children. 3 adult children ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നു. And 5 grandchildren. 5 grandchildren information നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. And all those people are overseas. അവരെല്ലാം എന്താണ് ഓവർസീസിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Basically, they are not here with the patient. And she is basically a retired clerical worker. So our current professional status എന്ന് പറയുന്നത്, that's a retired clerical worker എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ current professional status എന്ന് പറയുന്നത്. Retired ആണ് അവരുടെ professional status എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. And then we are moving on to the family history, where the patient has many relatives with the type 2 diabetes mellitus. Type 2 diabetes mellitus ആയിട്ട് ഈ പേഷ്യന്റിന് ഒത്തിരി family members ഉണ്ട്. So basically the patient is having strong family history. Strong family history ആണ് നമ്മുടെ patient എന്ന് പറയുന്നത്. Alright.
Alright, so a strong family history പറയുന്നു and there is nothing else mentioned here where extra information on the family history provide ചെയ്തിട്ടില്ല. Moving on to the medical history of the patient. So when it comes to the medical history of the patient, so the patient is having NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus since 1994. 1994 തൊട്ട് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രിയ ശർമ്മ എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. നിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്, നോ ഓപ്പറേഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ. ഓക്കെ, അലർജിക് ടു പെനിസിലിൻ, പെനിസിലിൻ അലർജിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ യെസ്, പെൻസിലിൻ അലർജിയുടെ കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മെനോപോസ് 12 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, 12 ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തായിട്ടുണ്ട്, മെനോപോസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. നെവർ സ്മോക്ക്, നിൽ ആൽക്കഹോൾ, നോ ഫോർമൽ എക്സസൈസസ്, നോ ഫോർമൽ എക്സസൈസസ് ഒന്നുമില്ല, ആൽക്കഹോൾ ഇല്ല, സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. സോ ബേസിക്കലി മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് the patient is diabetic since 1994 and they are allergic to penicillin as well, and the patient also got menopause 12 years back. 12 years back ആയിട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട്, മെനോപോസും ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആണ് പറയാം. മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ വേർ ദ കറന്റ് മെഡിസിൻസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, ഓൾ ദോസ് ആർ ദ ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻസ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഡയബറ്റിക് മെഡിസിൻസ് നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ദ പ്രസന്റ് സിനാരിയോ. പ്രസന്റ് സിനാരിയോ പറയുന്നത് 29 ഡിസംബർ 2022, 29 December 2022, the patient concerned that her glucose level are not well enough controlled. Well enough controlled അല്ല അവരുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് നമ്മളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Checks levels often. So she used to check her level, glucose level very often, and she seems quite worried. അവർ ഭയങ്കര worried ആയിട്ടുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. And moving on with the attend health center. So she often attends health center, feels not taking her concern seriously. So അവരുടെ കൺസേൺ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ വേറൊരു കൺസേൺ എന്ന് പറയുക. So whenever she is raising her complaint regarding her uncontrolled glucose level, those people are not considering her in a serious manner. That is what she says. And her recent glucose level, that is also mentioned, that is 6 to 18 in range. 6 to 18 in range ലാണ് അവരുടെ recent glucose level എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. And checks BP at home. അവരുടെ BP വീട്ടിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു. Last I check ഉണ്ടായിരുന്നു, that was normal. Weight, BMI, everything seems to be steady. And appetite is good. Diet is also good. Bowel is normal. Malnutrition normal. So everything seems to be normal. So if things seems to be normal, we don't need to mention about those things in our letter. We only need to mention the concerned areas in our letter. So from this particular piece of information that happened on 29 December 2022, 29 December 2022 ഈ piece of information നിന്ന് നമ്മൾക്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമാണ്, ഷീസ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹെർ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ, അൺകൺട്രോൾഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അൺകൺട്രോൾഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ പറ്റി നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, കൺസേൺഡ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ചെക്ക് ടേക്ക് ഹിസ് ഹർ റീസൺ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ. സോ ഹർ റീസൺ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ 6 to 8. സോ 6 to 8 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. So 6 to 8 in range എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് we can write it in that manner itself. So her recent blood sugar level is 6 to 8, or is blood sugar level are within a range of 6 to 18 or is 6 to 18 in range എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. Okay, so these are the two information that you can take from this particular incident. Moving on to the next slide. That is her of O by E. So O by E, that is nothing but on examination. So on her full examination, that seems to be NAD. NAD means no abnormalities detected. So there is no specific abnormalities from the patient side. Patient side il ninnu abnormalities onnu illa ennu namukku മനസ്സിലായി. And the BP factor is mentioned here, that is 155/100 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിന്റെ BP എന്ന് നമ്മളോട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Okay, and no peripheral neuropathy, all those things are quite normal. So ഇത് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്, പേഷ്യന്റിന്റെ നോർമൽ ആണെന്ന് പറയുന്നു. And when it comes to that
pathology request, FBE and all, everything seems to be normal, and the medication was added. So there is a particular medication was added for the patient, that is for the BP. Her BP another medicine prescribed. So here when they have given the information related to the medicine, the tab 4 mg, the dose 4 mg 1 main. So what do you mean by main? So anyone please let me know in the comment box what it is main. Main and the MANE in the information in the do you guys have any idea what is main? So if anyone knows about it, please let me know in the comment box. Comment box le parayu ennaanu karyam. What is main? MANE, main. What that we often see in almost all our case notes. Our case notes le valare frequent aayittu kannunna oru frequency abbreviation aanu main ennu parayunnathu. So what is main? Yes. Yes. Do you guys have any idea what is main? Yes. Main. Yes, very good. Yes, Namita, very good. Main means Namita Rajesh. Yes. Main means morning. So main means morning. So this particular medicine is prescribed for the patient to take it in the morning. Morning medicine prescribed. So from these information that we have discussed, patient concerned blood uncontrolled blood sugar level and her recent blood glucose level is 6 to 18 in range, and her BP appeared to be 155/10, for which she was prescribed Atacam 4 mg in the morning. This is what happened with the patient in the first visit. Okay, moving on. 5th of January or visit parayunnundu, 12th January or visit parayunnundu. Then we have to go for the 30 January visit under. Then there is 2 more visits that happened in the month of February. So basically 5 visits are pinnidi patients in a patient nadannittulladu. So last visit ne namukku engane edukam today ennu parnu edukam. First visit nammal initial visit ennu parnu eduthu. So in between, if your case note is having multiple visits, case note then you can go with on subsequent visits. So concise you can put all the data together in a single paragraph with a connector, using a connector that is on subsequent days, on subsequent visits. In a particular context, visits on subsequent visits, or you can go with on following visits. Yes, Devadashini, good morning. Nice to see you here, darling. Okay. Alright, so here on following visits, then you can put all the information in that particular paragraph. So let's see how we can concise this particular information. Okay, so on second visit, pathology report received. So the patient received her pathology report, and in that pathology report, it says that her FBE, that is full blood examination, urine electrolyte and creatinine, LFT, liver function test, all those things are in normal range. So if these things are in normal range, we don't need to mention about it. Now we have to go for the glomerular filtral rate. So glomerular filtral rate, that is 60 ml, above 60 ml, that is also normal. So if the GFR rate goes below 50, then it has to be taken into seriously. And then it has to manage it in a serious manner. Okay. Then the next piece of information, that is HbA1c, that is 10%. So HbA1c, that is 10%, which is having very poor control. So our pathology report the information that was not beyond that was not in normal range. Her recent HbA1c, that was 10%, and her lipid level, cholesterol, triglyceride, and LDLC, all these things were highly elevated. So her lipid levels and HbA1c seems to be elevated when we receive the pathology report. So on subsequent visits or on following visit, her pathology report revealed elevated HbA1c and lipid level. So lipids
HbA1c, or you can even mention what all things with the right value, cholesterol, triglyceride, LDL-C, the value mention cheyavunnathaanu. Along with that, elevated HbA1c of 10% ennum kuda namukku parayavunnathaanu. So this is what happened with her pathology report. And moving on with the next thing. So what happened when we received an elevated pathology report? Elevated ആയിട്ടുള്ള ഒരു pathology report receive ചെയ്തപ്പോൾ what was the action that came from our side? How we manage the situation? അത് വേണം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാൻ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? റിവ്യൂ ഓഫ് പെത്തോളജി റിസൾട്ട്സ് വിത്ത് പേഷ്യന്റ്. പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? പെത്തോളജി റിപ്പോർട്ട് റിവീൽ ചെയ്തു. ദെൻ വി ചേഞ്ച് ദ മെഡിക്കേഷൻ റെക്കമെൻഡഡ്. മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ this particular medications recommendation has to be clearly stated in the letter. ലെറ്ററിനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണ് how we managed with the medication. So her pathology report revealed elevated HbA1c of 10% എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, and her cholesterol level were high at 6.2, triglyceride with a 2.4 and LDL-C at 3.7 എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Therefore, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. So when we got an elevated report, how we managed എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്. So therefore, her metformin regime was changed from 2 nocturnal to 1 BD. So there is another abbreviation provided here in the letter. So could you guys tell me what it is? Could you guys tell me what exactly this nocturnal, what is nocturnal? Because Namita has told me that main and the morning and the so can anyone of you guys please tell me what is nocturnal and what is BD? Noctur and BD and the yes, what is nocturnal and BD? Yes, so let me see who's going to answer first. So I could see that many of you people are watching the live, so I request you people to let me know what is noctur and BD in the comment box. The rendu endana ariyavunavare comment box la arikka. So let me see who's going to give the response first. Yes. Yes, very good. Noct means night. Noct means at night. Noct nu parnal endana at night ennaanu varika. And the BD is twice in a day. Twice in a day. BD is twice in a day. So if it is once, that is once as OD Devadashni. OD, if it is provided as OD, that is once a day. If it is BD, that is twice in a day. Okay. Alright, yes, Siji. Hi, ma'am. Medical condition മുന്നിൽ question mark വന്നാൽ എന്താണ് ma'am? So medical condition മുന്നിൽ question mark തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ that shows that we are having suspicion towards that particular condition. ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ meaning, Siji. Okay, so if it is provided with a question mark, what you have to write is he or she is suspected to have that condition. He or she is suspected to have that condition എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. I hope it is clear for you. Yes, noctur means nice. Yes, Habib, very good. BD means twice in a day. Yes, noctur is night time. Very good, Habib. And if it is BD, that is twice in a day എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക. Alright? Yes, I hope it is clear so far. Double time question mark vannalum, that is suspected itself, CG. If we are putting question mark, that means query. That means we are doubtful about the condition. Namita, not at night. Noctur means at night, not in the evening. Okay. BD means twice in a day. So I hope it is clear for you people. Yes. Alright, so shall we move forward?
Okay, moving forward with the rest of the letter. So how we managed her condition അതാണ് നമ്മളോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയാം. Okay, so here the metformin regime changed from 2 at night to twice in a day. Twice in a day എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് മാറ്റി. Because the patient was already taking metformin regime. Patient എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു? Already metformin regime നമുക്ക് എടുക്കുകയുണ്ടായി. Right? So we just simply change the regime. So we haven't changed the metformin. Metformin എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് നമ്മൾ മാറ്റിയില്ല. അതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്? അതിൻ്റെ റുട്ടീനാണ്, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? മാറ്റിയത്. Because earlier she was taking 2 at night. 2 എണ്ണം വെച്ച് രാത്രി at night ആയിരുന്നു പേഷ്യൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റി? Twice a day. Twice a day. ഒരു ദിവസം 2 നേരം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് we changed the regime. So we have changed. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? So her metformin regime was changed. So നമ്മളായി ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് the sentence has to be in passive voice. ആ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ വേണം വരാനായിട്ട്? പാസീവ് വോയിസിൽ വേണം വരാനായിട്ട്. So her metformin regime was changed from 2 at night to twice daily. From our metformin regime നമ്മൾ എന്താണ്? Twice daily എന്നതിലേക്ക് മാറ്റി. And what we have added is we have added atrovastin 20 mg 1 in the morning. So നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു മെഡിസിൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് ഇസ് ആസ്ട്രോവാസ്റ്റിൻ, ദാറ്റ് ഇസ് 20 mg once in the morning. മോർണിംഗിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു മെഡിസിൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്തു. And glipizide, that was her regular medicine. So നിങ്ങൾ മുന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, in the previous slide it is mentioned that the patient is already taking metformin and glipizide. Metformin twice at night ആയിരുന്നു, glipizide twice in the morning ആയിരുന്നു. So glipizide എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല, they haven't made any change. So അത് അവരുടെ റെഗുലർ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. So how we can construct the sentence? Her metformin regime was changed to twice in a day, and atrovastin was added. Atrovastin 20 mg in the morning was added along with her regular dose of glipizide. So already അവർ എടുക്കുന്ന മെഡിസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ലെറ്ററിൽ? റെഗുലർ ഡോസ് ഓഫ് that particular medicine. Here it is glipizide. ഇവിടെ ഏത് മെഡിസിൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഗ്ലിപ്പിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ? സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? along regular dose of glipizide എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. So I hope it is clear for you people so far. So ഇതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ has been changed wrong ആണോ? Yes, Charlotte, we don't need to mention that has been changed. So has been changed എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is still being changed. അത് ഇപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇപ്പോഴും പ്രസന്റിൽ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ്ങിൽ വരും. സോ വി ഓൾറെഡി ചേഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? കാരണം ഇന്ന് ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ചേഞ്ച് വാസ് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ജാനുവരി, വിച്ച് മീൻസ് അത് ഓൾറെഡി ചേഞ്ച് നടന്ന കാര്യമാണ്. സോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് ദി വാസ് ചേഞ്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Alright, so അന്നൊരു പ്രാവശ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്തു, ഇപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണില്ലല്ലോ. That happened at a dose of glipizide. So I hope it is clear, Charlotte. I hope I have addressed your question. Alright, so moving on with the next piece of information. So നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? Pathology report elevated ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, and we changed the medication regime. So now what happened with the patient? ഇനി എന്താണ് പേഷ്യന്റിന് സംഭവിച്ചത്? That is what we have to tell. So on subsequently, so right after we changed the medication, her BP was in range. BP range ലായി. Sugar level has improved. And her pathology report showed reduced lipid level. Pathology report എന്താണ് കാണിച്ചത്? Reduced lipid level എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Because in the previous it was increased lipid level, right? Elevated lipid level ആയിരുന്നു. So ഇപ്പോഴത്തെ റിപ്പോർട്ടിൽ അത് എന്താണ്? 3.2. 6ൽ കിടന്ന ഒരു റേഞ്ച്, കൊളസ്ട്രോൾ റേഞ്ച് 3.2 എന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാവുന്നതാണ്? her lipid level has been reduced. her pathology report showed reduced lipid level എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? initially the patient was brought, or the patient presented with a concern regarding her uncontrolled sugar level. Her recent BSL blood sugar level was 6 to 18 in range, and her BP was 150/10. Therefore, atacant was added into her medication. And on subsequent visit, her pathology report revealed
HbA1c of 10% and elevated cholesterol level, triglyceride and LDL-C with that specific value. Therefore, her metformin regime was changed to twice in a day and atorvastatin was added along with her regular dose of glipizide. ഇത്രയും കാര്യമാണ് ആ പേഷ്യന്റിന് നടന്നത്. And what happened with the rest of the case now? പിന്നെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? The patient's sugar level has improved and her pathology report showed reduced lipid levels കാണിച്ചു. And finally, today, that is 10 February 2023, so we can write it in as the next sentence. Today, what happened with the patient? Today, Mrs. Sharma's fasting sugar was 16 plus in range, which is high. So, today, Mrs. Sharma's fasting blood sugar was 16 plus. 16 plus means really high. So, you can write it's really high or you can even mention a 16 plus in range. And then and her other blood sugar levels were, our blood sugar levels 7 to 8 in range. Other blood sugar levels were 7 to 8 in range and her fasting blood sugar was 16 plus in range. This is what happened with the patient on today. So I hope you people got an idea regarding what happened with the patient in the present scenario. Present scenario, the patient clear. And let's see the writing task as well for your information. Using the information in the case note, write a letter of referral to Dr. Smith, an endocrinologist, that is her designation, for further management. So Dr. Lisa Smith, you would have Dr. Smith and they mentioned cheyiditullu, but here in the last line they have provided the full name of the patient. So while you people are copying the writing task, please make sure you get the correct address. Correct address thanne mention cheyanayittu shramikka. So how we can write Dr. Lisa Smith, then the endocrinologist, that is the second designation, and the city hospital, Newtown ennu parayuna purpose word okku undu. Then you can go with further assessment and management. Further assessment and management and our purpose words. Okay, so as it is for further management and so if you want to provide management for the patient, you have to understand the fact that we need to assess the patient also. Patient assessment. So first purpose word assessment, then the second purpose word would be management. So I hope it is clear. And since we are going with the blood sugar level, what you can see is the patient is already having NIDDM. So it's always better to start with the social and medical history of the patient. So this letter, the first paragraph, we can start with the social and medical history of the patient. So social history, as it is an unknown referral letter, this is completely an unknown case, right? So it is completely an unknown case, a referral letter. Mrs. Sharma is a retired clerical worker. Mrs. Sharma is a retired clerical worker. Married on information, if you want to, we can add also. Mrs. Sharma is married and is a retired clerical worker. Mrs. Sharma is married and a retired clerical worker. Then we can mention about her medical history. So family history, we have to mention about the medical history of the patient. So it's important to go with the medical history first, followed by the family history of the patient. Okay, so she has had NIDDM. So I do have a question for you people. So she has had non-insulin dependent diabetes mellitus since 1994 എന്നാണോ നമ്മൾ പറയുക, or for 1994 എന്നാണോ പറയുക, or in 1994 എന്നാണോ പറയുക? So that is my question, whether it is since 1994 or in 1994 or for 1994. So could you guys please tell me in the comment box what will be the right preposition that you have to use over there? Is it since 1994 or for 1994 or in 1994? She has had NIDDM since 1994 ആണോ അതോ in 1994 ആണോ or for 1994 ആണോ? Yes, very good. That is since 1994.
because 1994 തൊട്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് sugar level ഉണ്ട്. So from yes, exactly, we have to go with since 90. Yes, very good, Sharat and Nancy. Since 1994, so she has had, as it is an ongoing condition, what we can do is she has had. This is how we have to write the ongoing condition. Ongoing condition has had. So she has had NIDDM since 1994. That is one point. Then you can even mention about her menopause factor and allergic thing also. She's allergic to penicillin and had her menopause 12 years ago. She had her menopause 12 years ago, and she's allergic to penicillin. ഈ രണ്ട് ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇഫ് യു പീപ്പിൾ മേ ബി ഹാവിംഗ് കൺഫ്യൂഷൻ, ഡു വി നീഡ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് മെനോപോസിനെ പറ്റി പറയണോ എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാം. സി ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഹാവിംഗ് NIDDM സിൻസ് 1994 ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റിൽ ഓൺ മെഡിസിൻ. അവർക്ക് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നുമുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവരുടെ ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റസ് എന്താവുന്നില്ല, അണ്ടർ കൺട്രോളിലാകുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ വി ആർ സെൻഡിങ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ടു എൻ endocrinologist to check whether it has happened due to any hormonal issues or not. എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് we are sending the patient to a specialist, that is endocrinologist, right? അപ്പോൾ ആ endocrinologistനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, we can mention to her regarding the menopause factor, because obviously right after the menopause the patient will be having this hormonal variation. So അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. Then finally you can talk about the family history. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരുടെ family history-നെ പറ്റി പറയാം. So when you're writing about the family history, in this particular letter, you have to identify the fact that the patient is having many relatives with the type 2 diabetes mellitus. The patient has many relatives who is having this type 2 diabetes mellitus. So if the patient is having multiple people in their family with the same condition, you could write, or you can write, she has a strong family history of type 2 diabetes. Patient or a strong family history of type 2 diabetes എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Okay, so she's married and retired. She has then we can talk about her own medical history. Then we can even talk about her family history as well. So once you complete the social background, medical history and family history, and along with the medical history you have to mention the medicines of the patient. Her current medicine include ഈ രണ്ട് മെഡിസിനെ നമുക്ക് മെഡിസിൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് she takes എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് മെഡിസിനും പറയാം. Then we can talk about the family history of the patient. പേഷ്യന്റിന്റെ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയെ പറ്റിയും പറയാം. So once we have completed the social, medical history and the family history of the patient, you can talk about the present factor that we already discussed in the initial part of this live session. And finally, you can conclude it with a discharge plan where you could write the purpose words. So I told you people, when we want to provide management to the patient, it is important to assess the patient first. So the first purpose word will be assessment and the second one would be management. Then you can use the synonym. Okay, the synonyms and use ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So assessment എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ synonym എന്താണ്, evaluation. Then management synonym എന്താണ്, treatment. ഈ രണ്ട് synonyms വെച്ച് നമുക്ക് discharge plan എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, conclude ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Now comes the most important factor of this particular letter. ഈ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ most important factor എന്ന് പറയുന്നത് what we can write it in the introduction of this particular letter. ഈ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതാൻ പറ്റുക, that is important, right? So ഈ ഒരു പേഷ്യന്റിന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അൺകൺട്രോൾഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ആണ്. സോ ദ പേഷ്യന്റ് സോ അവർക്ക് NIDDM ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനല്ല നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിനെ അയക്കുന്നത്. വി ആർ സെൻഡിങ് ദിസ് പേഷ്യന്റ് ടു എ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് because the patient is having uncontrolled sugar level for the last couple of years, right? So the introduction that you can write it in the sentence that you can write it in the introduction as she has uncontrolled blood sugar level. That is why we are sending the patient to an endocrinologist for specialist assessment. So introduction നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന line എന്താണ്, she has uncontrolled sugar level or poorly controlled sugar level. This is what you people can write as the condition in the introduction. Okay, so I hope you people got an idea regarding how to construct the introduction. As it is a referral letter, you can go with them writing to refer, then mention the name of the patient. Then you can also include the purpose word. Okay, to include the purpose word include in our uncontrolled sugar level ആണ്. ഷുഗർ വന്നിട്ടും ടാബ് എടുത്തിട്ടൊന്നും കൺട്രോൾ ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പേഷ്യന്റിനെ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന് അയക്കുന്നത്.
So you can write she has uncontrolled blood sugar level എന്ന് പറഞ്ഞ introduction എഴുതാം. Then as we mentioned, we can go with the social and the medical history. So social history is there, medical history is there, and family history is there. Okay, so adellam parayam. Then finally you can talk about the present, where we started with the initial content, then we talked about the on subsequent visits content, and finally the today's content. Then you can wind up with the discharge lab, where you are using the synonyms of assessment and management, that is evaluation and treatment. So I hope you people got an idea regarding how to write or how to concise this particular letter to an endocrinologist. So what I want from your side is, I request everyone to take the screenshot. ഇത് ലൈവിനിടയ്ക്ക് സ്ലൈഡ് മാറ്റിയ സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ, സോ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലെറ്റർ, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ, ട്രൈ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾ ബൈ യുവർസെൽഫ് ആഫ്റ്റർ ലിസ്ണിംഗ് ടു ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ കേട്ടതായിട്ട് ഈ ഒരു ലെറ്റർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തന്നെ താനെ എഴുതി നോക്കുക. Okay, so that was the end of our today's live session. So thank you so much everyone for being here with me for the past 40 minutes and sharing my comment box with your valuable comments. So I wish everyone all the very best. Yes, poorly controlled, poorly, POORLY, poorly controlled sugar level, because it is not controlling well now. Or you could say uncontrolled sugar level, because even after taking the tab since 1994, the patient's sugar level is still not controlled. So the current situation is not the diabetic thing, that is the uncontrolled sugar level. So that is why we are sending the patient to an endocrinologist to check whether it has happened due to any hormonal issues or not. I hope it is clear, Habib. Clear ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes. All right. Yes. Thank you, Devdarshini. Thank you so much, everyone, for being here with me, and I'll meet you with yet another discussion in next live and the next class. So thank you so much. I wish you all the very best. Do well. Go with your preparation and clear your exam with the high scores. That's what I wanted to tell you. So thank you, everyone.